אז הפרשה, פרשת ויצא, אני אקח שתי נקודות שם, בבקשה בבית תקראו את כל הפרשה. So I take the portion he departed and I only take two little points out of a multitude of points we could take. The rest you can read at home. הראשון זה סולם יעקב. The first one is very famous. It's the Jacob's ladder. אנחנו רואים שבדרך לצאת לארם נהריים, הוא יושן שמה, וחולם חלום, ובחלום הוא רואה סולם, אלוהים יהובה נמצא על הסולם, מלאכים עולים ויורדים מהארץ לשמיים. So there, we remember Jacob lies down to sleep on his way to Aram. He didn't get very far yet, and he lies down to sleep and dreams about this staircase, this ladder going up, reaching all the way, and at the top there is God the Father. And there's these angels, and you remember they go up and come back down on that staircase. They go up and come back down. בפסוק 14, אלוהים מבטיח לו, למעשה מה מבטיח שמה? הוא חוזר על ההבטחות של ברית אברהם. And in Genesis 28 verse 14, God promises Jacob the same promises he had already given to Abraham. He reaffirms those promises that he had already given to Abraham. וברית אברהם היא ברית חד צדדית, היא ללא תנאי. And you remember that the God's covenant that Abraham had only one signatory to it. Right? God was the only one that signed that covenant. Abraham was asleep. עכשיו, מה הדרך להבין את הטקסט התנ"כי? All right, so how do we understand these words that are written here in the Bible? דרך הטקסט התנ"כי. Well, go and look where there are other texts like this in the Bible. רוצה להבין את זה? תן לזה להסביר לך. You want to understand this book? Let this book explain itself. יוחנן פרק 1, פסוק 51. John 1 verse 51. יוחנן 1, 51. John 1:51. זוכרים מה אמר ישוע לנתנאל? There Jesus speaks to Nathanael, you call him? כן. Nathanael, okay. שנתנאל אמר לישוע, רבי, פסוק 49, רבי, אתה בן האלוהים, אתה מלך ישראל. Nathanael talked to Jesus or turned to Jesus and, Rabbi, you're the son of God, you're the king of Israel. ואז פסוק 50 אמר לו ישוע, מפני שאמרתי לך כי ראיתיך תחת עץ התאנה, האמנת? גדולות מאלה תראה. And then Jesus answers him and said, because I said to you, I saw you under the fig tree, do you believe? You will see greater things than these. ועוד אמר לו, אמן אמן אני אומר לכם, אתם תראו את השמיים פתוחים ומלאכי אלוהים עולים ויורדים על בן האדם. And he continues 51, verse 51, and Jesus said to him, truly, truly, I say to you, you will see the heavens opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man, on Jesus. אז בבראשית הם עולים ויורדים על הסולם. So in Genesis, you see them going up and down on that staircase, on that ladder. ביוחנן הם עולים ויורדים על ישוע. And in John, you see those same angels going up and down on the Lord Jesus. ישוע שווה סולם, דה. The Lord Jesus is the ladder, the connection to God. מי רוצה לבוא לאלוהים? Who wants to come to God? ישוע הוא האמת, הדרך והחיים. הוא הדרך להגיע אל האב. קפיש? Well, Jesus is the way, the truth, and the life. Or he is the way to the Father, as he said himself. תודה לאל, זה לא מסובך. So it's not complicated, right? תן לתנ"ך להסביר את התנ"ך. Let the Bible explain itself. זה חלק א', חבר'ה, אני אומר את זה ממש בקיצור, כי זה רק פרשת השבוע. So that's the first point in the portion of the week. I'm doing it really short. והחלק השני, עוד סיפור מאוד מעניין. And there's another point, it's another interesting story. בפרק 30. It's in chapter 30 of Genesis. וזה החלק שבו יעקב רוצה לקבל את השכר מלבן. That's the place where Jacob wants to get his salary from Laban.
הוא לא רוצה כסף, הוא רוצה לעשות עסקה שמה היא אומרת? תראה, אני עובד בצאן שלך במרעה, בוא נעשה ככה. כל מה שהוא לא לבן, כל מה שהוא צבעוני, עקודים נקודים, שלי. אתה תיקח את כל מה שלבן. So, and Jacob is very fair. He said, I don't want a salary. You don't need to pay me. Let's make an agreement. Everything in your flocks that's going to be born from now on, that's going to be white, like your name, Lavan. Those are going to be yours. They're the standard sheep. But all those that are non-standard, all those that have spots and that are black, they're going to be mine. אז אנשים קוראים את הטקסט הזה, במיוחד חקלאים, ואומרים, בואנה, הנה פה התוכנית המעבדה, איך להפרות את העיזים שלי ואת הכבשים. תיקח להם את הענף הזה עם הפירות של הלבנה, והם מתייחמות, ובום, כל 5 דקות בהיריון. And then, like, sheep growers can look at this and they say, man, this is ingenious. You take these little sticks of wood and you take away a little bit of the bark and you put it into the places where the sheep drink, and boom, you get like tons of healthy little babies from those sheep. ואגב, זה לא עובד עם בני אדם, רק שתדעו לכם, אל תנסו את זה בבית. Now, it's proven that it doesn't work with people, so don't try to use this system. ואז השאלה היא, למה זה שמה? And the question is, why would this be in the Bible? תשימו לב, אלוהים בפרשה הזו מזכיר לו את הברכה של ברית אברהם. Well, in this portion, God reminds Jacob again and again of God's promises to Abraham. כל מה שאתה תהיה לו יפרח ויתברך. And God tells to Jacob, everything you put your hand to is going to be blossoming and is going to be multiplying. ולפי דעתי, אני אומר את דעתי, ואני לא היחיד שגם חושב ככה, הסיבה שהכבשים והעיזים הנקודים, הצבעוניים, הם סמל כביכול של גויים יהודים. הוא ברכה לכולם, לבן רצה רק צבע אחד. הוא בא ואומר, אני אקח את המפה, את הספקטרום, והוא ברכה לכל הגויים, יהודי וגוי כאחד. And I tend to see here with these sheep that are not just one color. You know, Laban wanted all the white sheep, all the sheep of one color. But here I see the ones that God is blessing is the multicolored. And that's a picture of the church. That's a picture of God's people. They're from all over. They have all colors and shapes and forms, and they're all one body. That's where the blessing is. כל מי שמקבל את האמונה של אברהם, את הזרע של אברהם, הוא מתברך. Everyone who receives the faith of Abraham and holds on to the faith of Abraham, he is receiving also part of the blessing of Abraham. וזה העניין, זה אלוהים נאמן להבטחה שלו, והזרע הישועה היא לכולם, היא לא רק לצבע אחד. And God is faithful to his promises, and the seed of faith is for everyone, not just for one color, not just for one nation, it's for everyone. ויש קשר בין הסולם לבין הדבר הזה, הם בסוף יונקים מאותה אישיות. And there's a connection between the ladder and between what we learned here. It's all based on the same one person. It's all based on the Messiah. That's where the blessing, that's where life comes from. הדרך לישועה ולהגיע לנוכחות אלוהים היא דרך שא האלוהים ישוע המשיח. Because the way to God and the way to the blessing of God is always through the Lamb of God, the Lord Jesus Christ. והברכה שלו באה מאברהם. אברהם מביא את הזרע שהוא המשיח, וכל מי ששותף לאמונה הזו גם מתברך. And the promise of blessing started with Abraham. From Abraham came that promised seed, the Messiah.